We are at Tower of David Museum. If you enter with me to the city from Jaffa Gate, and Jaffa Gate is right there. This is the archaeological park, and it's a mishmash. I can show you the lower place here. It's from 2nd century BC, the Hasmonean family, Second Temple time. Above it, from King Herod, the tower from King Herod as well. But the wall at his time was there. Then until the crusader time, it wasn't kind of a fortress like that. And what you can see from here, that is what the crusaders added. And of course you can see here the Ottoman time, the mosque. And there's a wedding today. It's an old place, an old museum, but they renewed it. It's totally different now. It's worth visiting. The entrance will be from there. That's going to be the exit, but today it's still the entrance of the museum. It's a Mamlukid, 15th century in a way, period. But look at Shaoli, look at the lamp. When you will come, that's going to be the exit, and you can see the shop here. Just let me show you where we are, and maybe you will recognize it. This is the old city. The famous entrance. Look at the beautiful doors. Welcome to Tower of David. I don't know if you can hear it. I can hear the bells. It's 12 o'clock. All the bells of the city are ringing now. Then that part is totally crusader. Above it, above the arches, it's the Ottoman time, 16th century and up. But let me go up to one of the new exhibitions. Listen to the bells. We are above the entrance, which will be the exit. Look at the view from here. Beautiful, isn't it? Mount of Olives at the background, and the Dome of the Rock. If you want to be here, it's half an hour. A few movies about the modern time. One about the physical city, the new building. The second part is about the people who lived here and education. And the third part, it's about the relationship between
Muslims and Arab and Jews. Aha! There's another 3 movies. Lovely. Surprise, surprise. The other movies, on the other side, you can see so many events about the history of Jerusalem. I must say that that part is more for the old people who lived in Israel at, let's say, my time. You can see General Allenby entering the city, the British general. That's part of the events. It's one of those festivals, Israeli song festival. It's, I must say, oh, Albert Einstein. We started from the last room, then that's kind of the place that you can rest a little bit and see things that are important but not crucial to for the. No, it's actually crucial. It is. But look how beautiful is the view. This is around Jaffa Gate. You can see the moat of the crusaders. I must say that I'm surprised that that museum is now looks like one of the museums of the 21st century. Now, to climb up to the roof is not so easy. Then if you cannot walk, it's difficult. But then you can go to the Christian Information Center and by elevator lift you can climb to the roof. It will cost you only 5 shekels. Church of the Holy Sepulchre is from there. That's Sadat and Mr. Begin, the peace between Israel and Egypt. Golda Meir. Beautiful. From here you can see King David Hotel and YMCA, which is the top of the tower. But if you will go a little bit to the left, that's the end of Jerusalem and beginning of Bethlehem. And if you've been with me there, then you actually know that I'm always talking about the 2 skyscrapers there. This is the entrance to the observation deck, but it's difficult to climb up. Sadly, they couldn't arrange an elevator here because the archaeological people, the one who want to save the past, don't want them to destroy the site itself. Things that I actually added here are elevators in a few places, and now if you do have a wheelchair, it's totally not difficult for you to travel here. This is a huge difference and I love it. I hope that it won't be so long, but you know, I love it. You can see the model of the fortress. I'm here, we are here now. And you can see beautifully the wall from the Second Temple time and the wall from the Crusader time, which you can see it from here. The arch is from the Crusader time. Then it's like a mishmash of everything. Everything are here. They open it only at the beginning of June. Then it's quite neat. You can see the people at the viewpoint later on. I will climb up to the viewpoint and I will take another video of it, but that I will do alone later on.
We are right. We're talking about that. The other room was that. Now it's about the Ottoman time. Hezekiah. ויש פה דיוק מדהים שהמסגדים על פי בקשת העות'מאנים הוגדרו כדי להבליט את זה שהעיר היא בשליטת האסלאם. עכשיו, התערוכה של 1873 של וינה, נושא התערוכה היה קדמה. ולכן רצו להבליט את הדבר הזה, אז אנחנו רואים שם את קו הטלגרף. זה, אוקיי. מגיע לירושלים, מגיע משם, מגיע איפה שפועל. כזה גם הוא בולט הרבה יותר בדגל מאשר שהוא היה במצרים. עכשיו, השנה 1873 זה נקודה כזו שירושלים היא עדיין עיר קטנה בתוך החומות, אבל כבר החלה היציאה מהחומות. זו פחות או יותר כמעט כל ירושלים. אז אנחנו רואים את משקלות שערים, רואים את מגרש הבוסים, שני המתחמים בעצם של 1860, ודברים שונים, אבל למשל את כנסיית העלייה הרוסית ואת אוגוסטה ויקטוריה להר הזיתים אנחנו עוד לא רואים, מלון אימפריאל פה שמחוץ למצדה עוד לא רואים, כן רואים נגיד את ההוספיס האוסטרי, ויש פה הרבה מאוד דגלים של המעצמות הזרות, תקופת חדירת המעצמות, למשל כנסיית המשיח, המתחם, שהוא מאמצע המאה, כן נמצא כאן. מה שמחברת בין שער יעקב עדיין כאן קיים, כי זה לפני 1898, בדיוק. בית כנסת החורבה שם. בית כנסת החורבה, כן, תפארת ישראל גם. שניהם כאן, וכל מיני, למשל, לא יודעת אם אתם רואים מהצד השני, אבל פה בהר הבית, ממש בפינה, יש כאן מבנה קטן עם שתי כיפות, זה מבנה שלא קיים היום. זה מבנה איובי, שנוצר ב-1890 וקצת. זה ממש, כאילו אפשר לעבור, וזה מי שיצטרף באמת, מי שיצטרף לתמר הירדני, יזכה לעשות איתה את התחקיר הזה גם פה וגם בחוץ. ברכת ישראל, ברכת ישראל כאן. ברכת ישראל, ובאמת כעיר דוד לפני שהיא נחפרה וכולי. אפשר בדגם הזה, הסמיכות שלו לתצפית, הופכת אותו, הרבה פעמים אנחנו יכולים להדריך פה לפני, אני לא יודעת למה המיזוג פה כרגע לא עובד, ברור לי, אבל בעיקרון, הרבה פעמים אנחנו יכולים כשבתצפית מאוד חם וכולי, אז אפשר לדבר פה על העיר ועל הרובעים של המאה ה-19. הקרבה שלהם היא נהדרת, אז שמעתם בסרט על הסיפור של הדגל? לא לחזור על זה או אני אגיד על זה? אני אגיד. מה? אוקיי. נגיד בקצרה. הדגל 1873, וינה. אחר כך הוא נודד בין 11 ערים שונים באירופה, הוא נודד ומוצג במקומות שונים, ומגיע לעיר ז'נבה. 1920, המבנה שהוא היה בז'נבה נרכש והפך להיות מבנה האו"ם, והדגל מאוחסן בעליית הגג של הספרייה העירונית בז'נבה. הוא מאוחסן שם ופשוט נשכח. במשך עשרות שנים הדגל הזה נשכח, עד שבשנות ה-80 חוקרים מהאוניברסיטה העברית, סיפור בלשי, מגלים את הדגם, יוצרים קשר בעזרת הקהילה היהודית בז'נבה, מצליחים להביא את הדגם לכאן, וכל השנים הוא היה מוצג במגדל דוד, אבל בבור מים למטה. בצורה שהרבה, הנה, אפילו מורה דרך לא הכירו, אני בטוחה שחלקכם מכירים, אבל חלקכם לא, ועכשיו הוא עבר שימור מחדש ומוצג, והצבעים הם צבעים מקוריים. מילה אחרונה על הדגם, אני גם רוצה שנפנה את החלק. הדגם עשוי מאבץ, ההלחמות הן הלחמות של בדיל, כל הצמחייה עשויה פליז ונחושת. הדגם בנוי מלכתחילה במקור ב8
חלקים. ב8 חלקים כדי להסיע אותו, וזה מדהים איך הוא נשמר כל השנים האלה, פשוט חיכה. מדהים. ועכשיו אנחנו שמחים להציג אותו בצורה מחודשת. איך שלטת על האור? איך פתאום היה אור? כשנכנס היה חושך. אוקיי, מילה חשובה. יש כאן, אני לא יודעת למה, יש פה היום איזושהי בעיה עם המקרן, אבל בעיקרון כל רבע שעה מתחילה כאן הקרנה של כמה דקות. ההקרנה אמורה להיות גם על הקיר, וכאן יש שעון שאומר מתי ההקרנה הבאה. ואז יש... יש בעיה, אני אתחבא. ההקרנה מתייחסת לדגם, וגם לתקופה, וגם לדגם. זה סרט של 5 דקות שממש... Let's face it, it's amazing. It can be in all dates from 19th century, and you can see every part of the city. For example, Ascension Church, which is a mosque, Temple Mount, the Jewish Quarter. I mean, if you will come with me, you will be happy. I will be happy when we will talk about it. It's for an exhibition of the Turkish. They wanted to build it for one of the exhibition in Europe, and they want to show how modern we are. Then you can see here the telegraph wire that connected Jerusalem to the world in a way. And that's the view when we are living room number 8, which is the bird's eye view. Well, we are not doing it through the right order, but you're gonna accept that idea. You will see it. I mean, you will excuse me for that. I'm taking that video just a day after someone hacked my Gmail and Google and YouTube. Then from right now I have no videos. I lost 20,000 of my videos. Then cross your fingers that you will see that video in my channel. Please cross your finger. We are on the way to gallery number 6. 13, I'm not going to talk about everything. I think it's going to be too long. But and now I can tell you that if 3 years ago it wasn't worth visiting, now it is. Now it is. Cooler, then you can refill your water. It's drinking water. And tourists, you can do that. Yes, you can. This is for the wedding tonight. Hello, David. And it's called the Tower of David. ויש לו מסך שהוא ממש משחק. יש לנו, עוד רגע נדבר על זה, בעצם בכל חדר יש את הדברים שגם יותר פונים לדור הצעיר. הוא פונה לכולם, אבל קודם כל ילדים מאוד משתתפים לזה. Let's start with it. King David wasn't here. Then why they call it the Tower of David? It started with Josephus Flavius, 1st century, that mentioned the Tower of David. It's part of the Bible, but mention it might be that he mentioned it here. Later on, the Byzantines who came to here, the first Christians, they used that name as well because they didn't know about City of David. That we found only out the 19th century. Look at the war items against from 132 BC against Hasmoneans against the Hellenistic Greek emperor. Then in the Muslim took it in a good way, and they call it the Mahrab of David, and they built here a mosque, and later on the Ottomans will build a famous mosque as well, which is
there, but I'm sure that you saw it. Then it became to be a very important place, although King David never been here. This is part of a tower from the Umayyad Muslim time, 8th century AD. Then you can understand that it's like layers on top of layers on top of layers on top of a layer. It's like a city on top of a city on top of a city on top of a city. Through the herb garden, we will continue to see more of the city. More of the city, more of the exhibition. Don't forget to subscribe my channel, please. Especially if it's going to be a new one, because you know I lost yesterday to bad people more than 20,000 videos. Oh, so chilly here. In that hall you can actually see the history of Jerusalem from 3000 BC to all over. In a way it's a nice beginning, or a nice end. It's the most important museum now, as I can see it. Don't miss it, please. We are right here. The entrance will be from here. Remember, we didn't start it from the right entrance. You can study about the history of Jerusalem through so many models. For that one, it's so funny. That's for children, but more than that, we can study. I mean, you already saw it. We can study through there. You can see the period of every time, and you can actually touch things, and you can see interactivity. And if you want to know a little bit about the history of Jerusalem, topographically, this is the table that you saw now. That one. It's lovely. Lovely. For example, this is 1917, and the British got the keys to the city from the Ottomans, citizens. I'm so happy because you can see the original keys here. I never saw the keys before. The only time that I saw the keys so that
בקפה, יותר שקט, ולדבר על מה שאתם רוצים. אני עושה את זה, אני בעצמי לומדת, אני עבדתי על זה, אני נראה אופי, זה הכל דימוי, מה אני רוצה. ואם עובדים את זה, אז הנה, אנחנו נדבר פה על מפת משוואה, כמו שתשווה, אלנה וקונסטנטין וכולי. אז אני מזמינה אתכם להכיר את הזה, וגם אנחנו מוכנסים את הקהל, ונותנים להם 5 דקות לבד, זה גם נחמד. בדיוק מה שאמרנו שאנשים רוצים את החוויה הזאת של... אז הכרנו את הממצאים הארכיאולוגיים, אני אגיד פה מילה על 2-3 ממצאים בצד הזה. כאן יש כתב יד שמייצג את התקופה היהודית, שהוא פשוט מדהים, זה כתב יד, שמי שכתב אותו הוא אחד מעוזריו האישיים של צלאח א-דין, והוא מספר על שיטות הלחימה של היהודים. זה פשוט נמצא מדהים. כל כתבי היד, שמה שקוראים זה פה ובגלל הרחיבה, הם תמיד העתקים, כי אי אפשר להציג כתבי יד יותר מ3 חודשים. יש המגילות של היכל הספר שאתם רואים. אז רק שתדעו, וזה סוג העתק, וזה העתק מהמקור. כאן יש לנו בניינים יד, זאת אומרת, אבק שרפה וקרם מהתקופה הממלוכית, שמה נורא מעניינים שהם מפוארים. כאן יש לנו פרק של הידה, שכותב בכתב ידו לסיס בעצויות, הוא עונה לילד באנטריפה בשם ניר בית, ממש במהלכה של מלחמת העצמאות, רגע לפני הסיבה הראשונה, הילד כותב לו מכתב שהוא דואג לירושלים, הוא עונה לו הגדה, והעברנו שלו בשיירות, יהיה בסדר, והוא כותב שהוא בן גוריון, מלחמת העצמאות, אלוהים כמה עסוק הוא היה מתבנת הזמן, כותב לו מנקד, כותב לו מכתב יפה ומעניין, זאת של תלמידים בכלל זה אוצר שלם, המפתחות הם העתק, הכל נמצא המפתחות של המפתחות. זה בסה. אוקיי, מילה אחרונה ואנחנו ממשיכים. אני כבר רעדתי מאושר. אני אנצל את הסיפור הזה כדי לדבר על הרעיון הספרותי של הגלריה. I will show that the keys are the original, but the keys are replica. The original one are in the British Museum. Gosh! I wanted to see the original. I want to see the original. Tell my British follower, go to the museum and take a picture of it for me. Please. Surely. That place was a storeroom for so many years, but I didn't understand that they used that storeroom as, in a very important place. And let's go to see what it is. They're still using it as a storeroom, but only for a few days. Let's go all the way down. Oh my God! Oh, air condition is the best friend of a tour guide. And that used to be a water system. You can see the plaster all around and the bucket holes. We're climbing up. And let me show you how difficult it is. How the holy city. Look how beautiful it is. Gosh, it's amazing. This is the temple, the Antonia. The Jewish temple from the time of King Herod. The aqueduct. And if you are a man and we enter together to the unknown part of the Western Wall, this is the men department.
And this is the Westmont Plaza. That's the air conditioning department and beginning of the Westmont tunnels. It takes you all over beneath the Muslim quarter. They just opened the museum. This is the first time that I'm actually entering that museum as a new one. And I can tell you that I'm in love. I'm in love. That's the menorah, the symbol of the Jewish nation. If I forget you, Jerusalem, everyone knows, every Jew knows it by heart. What can I tell you? I'm in love. I'm in love with that museum. You can see Jaffa Gate, the entrance to Jerusalem. Three halls, main halls here. Judaism, and soon you're going to see the Christian and the Muslim. From the Jewish room, you can enter to the Christian room. And the main issue here is actually two for me. First one is the Church of the Holy Sepulchre from 4th century. If you are visiting with me, then you know that I'm trying to show you where the entrance of the church used to be at the Caudo, the main street. You can see the crucifixion place and the tomb. And the second most important thing for me is the Madaba map. And Jerusalem, it's a map from 6th century. I've been at Jordan, so the regional map, and you can see here Jerusalem, the Cardinal, and the Church of the Holy Sepulchre. That's from the 6th century. Ready for that? 1, 2, 3. Magic. We came from the Jewish hall to the Christian hall, and from here we will go to the third important religion in Jerusalem, Islam. There is supposed to be a conference on this tough. עשרות שנים נמנעתי ממנו. זה פעם כותב כאילו, אתה יודע, דברים כתובים. Yeah. In the future, we will be able to climb up to the minaret. I'm so happy, but only in the future.
We are entering now to the Islam world. Jerusalem, Damascus, Cairo, Baghdad, צריך להוכיח להם שאני אמיתי. Cordova. That room was a mosque. Then it looked like we built a mosque and museum, but it's a mosque. This is the biggest room of the museum. The room might be from the Crusader time. From the Muslim mosque and Muslim part of the museum, which is amazing. Look at the dome of the rock. And here, if you're not Muslim, it cannot enter, but you can see everything from here. Then from here, we're going to another hall, which tells you according to the period of the year, all year, holidays and events in Judaism, Islam, and Christianity. Look how beautiful it is. יש לנו ביוני שנה הבאה השתלמות נהדרת על מצידה בימי הביניים. אבל ההשתלמות של הדרך בעצם לא כולה. Wow. Don't miss the museum. See you in the next video, and pray that I will be able to use my YouTube channel. And let's bless or pray that the one who did it will be better person. Thank you very much. Bye bye.